Right. What is meant by pronouns, children? A word or words that we can use instead of nouns are called as pronouns, right? When we write an essay on father, right? For each and every sentence, we don't write my father, my father, my father, my father කියලා හැම එකටම ලියන්නේ නැහැ. සිංහලුත් එහෙමනේ. තාත්තා 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 කියලා තාත්තා කියලා ලියනවා හැම එකටම ලියන්නේ නැහැ. Right? Instead of that, you use in Sinhala ඔහු කියන වචනේ සිංහලෙන් ලියනවා. In English also, right? There are some set of words which you want to know, right? Then we'll write the words. First one, draw a face of yourself. ඔගලන්ගේ මූණ අඳින්න. Draw your face, right? Your face. Right. Then mama in English, how you tell it in English? Mama? I. Right? That is I. That is a pronoun, right? Which you want to use. How many pronouns are there, children? How many pronouns are there altogether to learn? සර්වනාම පද කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න in English? How many? Altogether? Just, right? Yes and tell me හිතලා කියන්න. We have learned those words අපි ඉගෙන තියෙනවනේ. Yes, children? No, more than 5. 7. 7 pronouns, right? Remember that. හතයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අද, right? ලියා ගන්න. You want to learn only 7 pronouns. Right. Next one. This is I. මමත් ඉන්නවා, right? I plus, right? Friends. යාළුවෝ or people. යාළුවෝ විතරක් නෙවෙයි කවුරු හරි ඉන්නවා නම් I plus, right? We write I විතරක් දාමු මමත් එක්ක තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම්, right? Maybe father or mother or, right, sister or brother or friends, right? Relations, neighbors. තව මූණු දෙක තුනක් අඳින්න. Right? මාත් එක්ක තව කවුරු හරි ඉන්නවා නම්, right? The term is අපි. In English, what is the word? We. Right. Then if there is a girl, draw a face of a girl. In English, what is the word? Draw small letters. She. When you talk about a girl or woman, right, you want to use the term she. If you want to talk about a boy, man, father, grandfather, uncle, right, then you want to use the term who in English? He. Right. Then next one, that is, right, one word, it has two meaning. තේරුම් දෙකක් තියෙනවා. What is that? For non-living thing, පණ නැති දේවල් වලට, right, එය කියලා කියනත් පාවිච්චි කරනවා. And for animals, සත්තුන්ට, right, ඉරක් අඳින්න ඕන එක දෙයකට නිසා. Yes, for only one thing, එකයි. Oshani, today we are going to learn about pronouns, right? Draw these pictures and write the words. Write these words. Pronouns. Mama, I. මාත් එක තව කවුරු ඉන්නෝ නම් අපි, we, ඇය, she, right? ඔහු, he. Then we tell it is a table. And also, right, for an animal, you can draw any animal, right? One, ekinai. It is a rabbit. ඌ එය දෙකටම it කියන නිසා, right? One word but it has two meanings. එක වචනේ උනාට තේරුම් දෙකයි.
Then the word you also. You කියන එකත් that is right confusing. Right point කරනවා එක්කෙනෙක්ට. Right එක face එකක් විතරක් අඳිමු. Right. Can tell you are my friend. එක්කෙනෙක්ටත් කියනවා ඔබ. And if there are many point කරන්නේ right මම කියන නිසා more than one එකෙක්ට වැඩිය ඉන්නවා නම් ඒත් කියන්නේ you කියන වචනෙමයි. You are my friends. You are my friend. ඔයා මගේ යාළුවා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මගේ යාළුවෝ කියන්නත් පුළුවන්. Right? එතකොට එක්කෙනෙක්ටත් point කරනවා right? You are a good child. ඔයා හොඳ ළමයෙක්. Right? And I can tell ඔයාලා ඔයගොල්ලෝ හොඳ ළමයි. You are good children. Right? You can understand the meaning. එක්කෙනෙක්ටත් ඔබ කියනවා කීප දෙනෙක්ටත් you කියලා කියන්න පුළුවන්. 1, 2, 3, 4, 5, 6 we have already learned. Then want to learn the last word, last pronoun word. That is right also confusing. එකෙ තියෙනවා why is that? එකෙ තේරුම් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි right if there are many tables ගොඩක් තියෙනවා නම් මේස එකකට වැඩිනේ තියෙන්න ඕනේ නිසා right දෙකක් ඇඳලා තුනක් අඳින්න පුළුවන් තුනක් ඇඳලා කමක් නැහැ. එකක් නම් you want to tell it. එය right ඒවා කියනවා නම් then you want to tell they are tables. They are new tables, right? සත්තු ගොඩක් ඉන්නවා නම් then there also you want to tell කුරුල්ලෝ right any animals නැත්නම් rabbits ලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට සත්තුත් ගොඩක් ඉන්නවා නම් right you want to tell they are animals. උන් කියන වචනේ ඒ කියන්නේ ඌ කියනවා නම් it is a rabbit ඌ හාවේ right උන් සත්තු then they are we use the term they ඒකටත් they කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ right ඒතර එය කියන එකටත් එය මේසයක් it is a chair it is a table then plural term you want to use they it කියන එකේ plural වෙන්නේ they right they are tables they are right chairs and also it is used to people මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මගේ යාළුවෝ right එයාලා අපේ නෑදෑයෝ ඒගොල්ලෝ අපේ අසල්වාසියෝ ඔව්හු the term right ඔව්හු in English also right used the same word උන් කියන එකටයි right ඒවා කියන එකටයි එය කියන එකේ plural ඒවා කියන එකටයි right ඔව්හු then three meanings ඒකට තේරුම් තුනක් තියෙනවා right they are people they are friends they are relations they are neighbors right oh who we want to use right these words you have learned children when you were in grade 3 what is the new lesson when you go to right higher grades grade right 6, 7, 8 but you want to learn the other forms of pronouns අනිත් ඒවා පාවිච්චි කරන විදිහ තමයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේවා grade 3 වලදී ඉගෙන ගන්න lesson එකනේ. What is that? දැන් මම ගැන කතා කරනවා නම් how do you tell it මගේ මගේ right මට දෙන්න right then මා විසින් those terms you should know. ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ right. Now we are going to draw the table ඔය වගුව හැමෝම group එකට දාන්න ඕනේ after the class right. So write beautifully. Right, then take a color pen and write this one beautifully. Draw fast and write the words. 7 pronouns are there, right?
If you have finished writing, send me raise hand symbol, then I can erase. Lutika, have you finished writing? Tenuki, තම ලියනවා වගේ පෙන්නේ එකයි erase කළේ නැත්තේ. Right. Finish writing, Dinod? All right. Okay, then I'm erasing. Teacher, Yes. teacher, are antima tunatiana teacher. All right. Okay, write fast. They, it has three meanings, right? It refers non-living things, animals, and also people. That is the thing you want to remember. පණ නැති දේවල් වලටත් ඒවා කියන්න use the term they, and for animals, right? They are birds, they are, right? You can tell they are insects, right? They are people, they are friends, they are teachers, right? They are students. Likewise, want to use for people also they. තොර ඒක විතරක් තේරුම් තුනක් තියෙනවා. it කියන එකේ දෙකයි. එය ඌ. you කියන එකේ තේරුම් දෙකයි. එක්කෙනෙක්ටත් point කරනවා ඔබ and ඔයාලා කියන තේරුමක් තියෙනවා, right? They, Eva, un, ohu. Three meanings. Right, then by looking at the picture also, you can complete this one. Draw a small table, right, to write words, then singular, plural. Yesterday's topic, singular, use a color pen, singular, plural. How you use, right? Singular, I is singular, right? Meaning wise, තේරුම පුතේ, right? Singular වෙන්නේ මම කියන එක එක්කෙනයිනේ. You not when you write sentences, that is considered as plural. වාක්‍යයට එක බහුවචන විදියට ගන්න English grammar වලදී. අර තේරුම එක වචන, right? I, what is the plural term? Then he, she, it. Those three words have same plural word. එකම බහුවචන පදයේ තියෙන මේ වචන තුනටම. ඔහු කිව්වත් ඔහු, right? One word. She, ඇය, ඔහු එක වචනයක්. It, ඌ, උන් එක වචනයක්. ඊළඟට ඔබ කියන එකේ plural word. You can write complete. Umed, finish writing. Can I erase the pictures? Antima deka teacher. Right, write fast. I, what is the plural word? I, plural. We, We. He, she, it. What is the plural word? they, They. You, plural word. you, You, same word. එක්කෙනාටත් you කියන්නේ ගොඩක් අයට කිව්වත් you කියන්නේ කියලා, right? We learned. අපි ඉගෙන ගත්තනේ. We learned just now, right? What are the meanings of these words? Then draw a table, children. Want to divide your page into 4 columns. We have to learn only 7 pronouns. Pronouns hatakne liyana tiyena puthe. But today I'm telling, I ask you to write, not to leave lines and write the note. Lines are in නැතුවනේ teacher note එක ලියන්න කිව්වේ. But other පාඩම කියන්නේ විශේෂ නිසා එක ළඟ අකුරු තිබ්බම චුට්ටක් note එක කියවන්න අමාරු නිසා we leave a line and write the next one. රූලක් ඇර ලියමු. lines 14ක් ඕනේ. Pronouns ලියන්න. ඊළඟට topic එක ලියන්න another line. තව රූලක් ඕනේ. Draw a table with 4 columns. තීරු 4ක් වෙන විදිහට වගු ඇඳ ගන්න. Then we are going to learn the different forms of
pronouns. කොහොමද මගේ, මට, මගේ, මා විසින් කියලා කොහොමද have you tell it in English. English වලින් කියන්නේ කොහොමද මතක තියාගන්නයි ඕනි. To use in sentences. You should know all these words, nouns, pronouns, right? To write sentences. Cesara, didn't you wake up early in the morning today? උදෙන්ම නැගිටින්නේ නැද්ද? Right? Yesterday I sent you a message saying that to join at 8. Forgot. අමතක වුණා රටට join වෙන්න ඕනි කියලා. That's okay. Leave half of the page. පිටු භාගයක් තියන්න පුතේ. Pictures වගේ අඳින්න තියෙනවා. ඊළඟට want to draw this table. That is easy, right? Today we are talking about pronouns. How to use pronouns in sentences correctly, right? Then singular terms, mama, I, අපි, we, right? He, she, it, he, ohu, right? I, she, u, it, plural term, ohu, they, ඔබ, you, right? ඔයාලා කියන වචනයටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ you. ටේබල් එක වගුව විතරක්, right? කලර් පෙන් එකකින් ලස්සනට ඉක්මනට ලියා ගන්න singular plural. ඊට කලින් අපි ලිව්වා මම කියලා, right? picture එක ඇඳලා I, ඊළඟට මාත් එක්ක යාළුවා ඇඳලා we, ඒ වචන ටික අඳින්න පිටු භාගයක් තියලා draw this table, right? ටීචර් දැන් ඉරේස් කරන්න. Right, Cesara? Then right, leave half of the page පිටු භාගයක් තියලා, right? Now write this note. මේ note එක ලියාගෙන I am erasing children. Okay, හැමෝටම තනියෙන් ලියන්න පුළුවන් නේ, right? Windu want to write this one. මේක වෙලාව ලියන්න දෙන්න ලස්සනට ලියන්න, right? I ask you to divide your page into 4 columns. තීරු 4කට බෙදන්න කිව්වා, right? ඊළඟ රූලක් කැරෑර ලියන්නේ අපි ලස්සනට. නැත්නම් එක term එකක් එක color එකකින් ලිව්වත් කමක් නැහැ. Color pencils වලින් ලිව්වත් කමක් නැහැ, right? Then first topic, subject pronoun. Subject pronouns, right? අපි උඩින්ම pronouns කියලා ලියමු. Pronouns විතර ආයේ subject pronouns කියලා ලියන්න ඕනනේ. Pronouns තමයි මේ table එකේ වගුවේ ලියන්නේ. Different forms of pronouns. Above the table, can you write the topic? පුළුවන් ඒ වගුවේදී pronouns කියලා ලියාගන්න. Then here subject pronouns. What is meant by subject pronouns? I will teach, right? Then the other column you want to write object pronouns. Object. Right? Then the other side, the third column, you want to write possessive. Double S E, double S I V E. Possessive form. Last one, reflexive. ඒ වචන පාඩම් කරගන්න ඕනේ පුතේ, right? Want to know the use of these pronouns. මාතෘකාව දැනගෙන ඉන්න ඕන නිසා ලොකු පන්ති වලදී දෙනවා. ඔය විභාගෙදී අහන්නේ නැහැ. You should know how to use these pronouns in sentences correctly. Reflexive pronouns. Going to learn, right? Subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, and reflexive pronouns. What is meant by these terms I will teach. First write the topics nicely. හැමෝම මේ ටේබල් එක ටීචර් දාන්න ඕනේ. රූලක් කරලා ලස්සනට ලියන්න.
That's why I asked you to take CR book, right? To write the note beautifully, lesson article, you can keep the book, right? If you have taken an exercise book, CR book and exercise පොතක් ගත්තා ලස්සනට අනිත් පැත්ත the other side you can write the note, right? Okay, then a subject pronouns. Here subject, right? You know the meaning. විෂය කියන එක දන්නවනේ තේරුම, right? Mathematics, right? The science. Not here. That is not the meaning. ඒක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ subject කියලා. Grammar වලදී subject කියලා කියන්නේ උක්තය, right? That is the doer of the action. කවුද ක්‍රියාව කරන්නේ, right? උක්තය කියන එක ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට සිංහල වලදී අහලා ඇතිනේ, right? Subject here all these words only, right? You want to write as the first word of the sentence. වාක්‍ය මුලට එන්නේ, right? The doer action එක කරන කෙනා, right? ඒතර වාක්‍ය මුලට විතරයි මේක වාක්‍යාන්තිමට, right? or after the verb ක්‍රියාපදයට පස්සේ එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒකයි මේකට කියන්නේ subject pronouns කියලා. Object pronouns, I don't know whether you have heard the term අනුක්තය කියලා අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ පුතේ, right? මට, ඔහුට, ඇයට want to use after the verb. verb එකෙන් පස්සේ තමයි අපි මේක object වාක්‍ය මුලට එන්න බෑ. එහෙනම් subject pronoun එකක් වෙන්න ඕනේ. subject කියන as the first word of the sentence, right? Possessive. Always possessive pronouns come, right, before a noun. Possessive adjective nouns, right? Pronouns come before nouns. නාම පදයට කලින් එන්නේ අයිතිය කියන ඒවා මගේ, right? අපගේ, ඇයගේ, ඊළඟට වාක්‍ය අන්තිමට එනවා මගේ, එක අපි දෙකම අයිතිය කියන නිසා possessive pronouns යටතේ ලියන්නේ. reflexive කියන්නේ මා විසින්. මේක කළේ මා විසින්. මේ වැඩේ කළේ අප විසින්මයි. How you tell it in English, right? Then first one, going to learn how to write how to different forms of I. මම කියන එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, right? I. එක කාලයකින් ලියමු, right? Object pronoun මට දෙන්න. කොහොමද කියන්නේ? මට දෙන්න. මට කැම Give it to me. me. Object pronoun me. Possessive pronouns, right? දෙකක් තියෙනවා. නාම පදයකට කලින් එනවා නම් my. This is my book. This is my pen. This is my school. This is my class, right? මේක මගේ කියලා කියන්න පුළුවන් අයිතිය. Possessive, right? तर මේ mine කියන එකනේ අන්තිමට. This book is mine. This is my book කියන්න පුළුවන්. මේ පොත මගේ. This book is mine, right? මගේ, it is mine. අහනවා teacher දැන් පොතක් ස්කූල් එකේ තියෙනවා, right? Name is not written. නම ලියලා නැහැ. Whose book is this? කාගේද මේ පොත? Whose book is this? It is mine. Or you can tell, right? It is my book. මගේ, it is mine. Reflexive, මා විසින්. මම තනියෙන් කළේ, right? Homework. I did it myself. Myself. මම කියනවා මා විසින් myself. ඔය ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. Right, then leave a line and write. රුලක් කැඩලා ලියමු. අපි. We. Only 7 pronouns you want to use. Right? මට දෙන්න, give it to me. Right? අපට දෙන්න. How you tell it in English? අපට දෙන්න. Give it to Very good. Give it to us. Or give us. Right? අපට දෙන්න. අපගේ, අපේ පාසල. අපේ පන්තිය. Our. Oh, you are. මේක අපගේ. Right? මේ පාසල අපගේ. එසකට දාන්න යෝනි. The next one on reflexive එක චුට්ටක් හිතලා කියන්න ඕනේ. අප විසින්මයි. How do you tell? මේ homework එක කළේ අප විසින්මයි. නැත්නම් මේ garden එක හැදුවේ school එකේදී අප විසින්මයි. How you tell it in English? ourselves. Ourselves. එතකොට self කියන එක plural වෙන නිසා F අයින් කරලා you want to add VES. Right? You can remember the rule. Then write fast, write beautifully. Senuli, what happened?
You forgot to join at 8. Right. Leave a page. පුතේ පිටුවක් තියලා draw this table. මේ වගු ඉක්මනට ඇඳගන්න. Today we are learning about pronouns. Right. Now going to learn different forms of pronouns. Subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns and reflexive pronouns. Others have finished writing. අනිත් ඇලි ඉවරයි. Right. So only then join නිසා ඉක්මනට ලියන්න. ඊළඟට අපි ලියන්නේ right එකේ colors වලින් ලියමු ලස්සනට රූලක් ඇර ඔබ have you used in right have you used You. different forms of pronouns right නැට අය join වුණාම ලියමු පුතේ right දැන් වෙලාව නැති නිසා සාමාන්‍යතාව note එක ලියනවනේ ඊළඟට he then she ඔකල දන්නවනම් you can write the right words it doesn't matter හැබැයි වරද්දන්න නැතුව ලියන්න මොකද note එක කපලා ලියන්න බෑ මේක ලස්සනට note එක ලියලා ටීචර් දාන්න තියෙන නිසා he she then we write they අන්තිමට ලියමු it එකේ colors වලින් රූලක් කර අර ලියමු right write fast Here what you want to remember children, subject pronouns always come right as the first word of the sentence. උක්තේනේ ඒ නිසා වාක්‍ය මුලට එන්නේ right object pronouns right normally it comes those words come after the verb එකට පස්සේ තමයි අනුක්තය එන්නේ object කියලා කියන්නේ right අනුක්තය then possessive right if you use මගේ අපගේ ඔබගේ those words possessive adjective pronouns want to use before noun නම් පදයට කලින් එන්නේ right ඊළඟ මේ අයිතිය possessive කියන අයිතිය right mine ours කියනවා වාක්‍ය අන්තිමට එන්නේ ඒවා මැදට එන්නේ නෑ මුලට එන්නේ නෑ right it is mine right then they are ours you can tell want to use right at the end of the sentence reflexive pronouns මැදට එන්නත් පුළුවන් right I myself did it you can tell oh I did it myself මා විසින්ම කළා මා විසින් අප විසින් ඔබ විසින් ඔහු විසින් ඇය විසින් self කියන වචන එකතු කරලා කියන්න ඕනේ right when you join write fast I can get different forms and the right different form pronouns of we write fast in a you he she they it right you want to learn only